So come with a paper box, and inside you will find your bag. So this is how it's completely opened up. But let me close it so you guys can see the shape of the bag. They kept the design that, you know, you can open fully, so you can open from the left, right, or the top. I think there is also an opening from the back as well. So you should be able to get to your gear very quickly because you don't want to miss any shots. So this is a full black color one. They also do the one which is gray with the front layer which is in gray insert. The handle is double stitched. So you got wide shoulder pad here. And you got all the important harness for your chest. I love this because I put the tripod on there and sometimes a bottle of Coke or water bottle on the side. Material wise, this is kind of like a water resistant material, and this one have a honeycomb kind of a background to this. Additional strap on the top so you can pick it up flat, which is quite important. Front pouch here for your small items, maybe media card and stuff. So you got a hidden kind of compartment for your laptop. So this one is right on your back. So the top, another small compartment here. And on the top there is hard shell. So if there is anything which falls on top of your bag, or if you get squashed on the plane, at least there's something which going to take the impact. In terms of the main compartment, you can open from the top. And that gives you access to the inside of your case. So inside here, you have those velvet kind of a material for you to use Velcro to stick compartments onto. Got more pocket lining on the inside. A net kind of a lining so you can see what you have behind there. So this is very good for like cable, small items again. So there's plenty of storage space all over. One of the problems with a lot of pockets is that sometimes I forget where I put the stuff. High density filter, color gel, you know, things, that small things, you always try to look for them and you don't know where they are. They're usually hidden in the pocket. Now the side here is padded, and so is the bottom layer. Come with a metal token. I wonder what is this for. So this is a rain cover. I did say the material is water resistant, but if you do leave it in the rain, sometimes it can soak through, and we don't want that. Here is what you can use to divide up the inside. There is no rules about how you should be using this, but each of them have, like, you know, reinforced metal inside. On the side here, you got those racking system. So how you want to use this is really entirely up to you, because all our gear will be slightly different. We won't have the same gear. Okay, so it's a bit of a tight fit, but I did manage to put most of my gear in them. The only thing I haven't got with me right now is my drone, my DJI Mini 2, which can go onto the top part, which is underneath the hard shell. I do have a soft case, which I can try and fit it in here. There is still some space inside, but this is how I would pack it. So I've got my tripod on the side right here. And what does it look like? So it does look like a kind of a turtle shell, kind of a backpack. But if you are carrying a lot of gear, this is what it's going to look like when the bag is filled up. So if I try to unload them right here, then you can see what the capacity is. So let's start with the tripod. Let's put it there. Excuse my mess, but I got my 360 camera, a tripod for my gimbal, and you can see that now I'm kind of a video heavy instead of photography, but you get the drift. So this is my first gimbal. Then I got my GoPro with my Joby grip tripod. Then I have my phone gimbal, and this is my Zhiyun phone gimbal, and that's it. I mean, now obviously I still have to, I'm not going to
do it here, but I can still put in like media card, maybe a flash gun, a video light. But all those small stuff, there is plenty. But for those small stuff, you have plenty of like pockets and side pockets to hide stuff. But overall, this is what you get. Bon, le sac comporte déjà un premier inconvénient, si on peut dire, c'est qu'il s'ouvre par derrière. La plupart des sacs actuels s'ouvrent sur le dos. Pour la bonne et simple raison, c'est que, évidemment, quand vous allez dans la foule, il y a les petits malins qui peuvent ouvrir les fermetures éclairs dans votre dos si vous êtes dans la foule. Bon, on va considérer que c'est un sac de reportage. Donc, avec 2 compartiments, il est assez spacieux, volumineux. Alors, on reprend du matériel professionnel, évidemment. Donc, vous pouvez le voir ici, bon, un réflexe avec un 1635, un 2405, et ouvert à F4 à 2.8, c'est beaucoup plus gros là, et un 70-200 ouvert à 2.8. 70-200 ouvert à 2.8. Bon, là, il y a du matériel macro qu'on pourra mettre éventuellement dans la petite pochette qui est devant. Donc, comme vous pouvez le voir, déjà là, quand on met un réflexe, il y a de la place perdue sur les côtés, là. Place perdue sur les côtés. Peut-être à améliorer en faisant comme ça, je sais pas. Bon, ça rentre tout juste hein, à 28, à 16-35 de 8, vous voyez. Alors bon, vous mettez le pare-soleil, c'est bon, ça touche le fond, quoi. Autrement dit, vous pouvez pas mettre l'appareil avec un 70-200 de 8 monté dessus, quoi. Si vous mettez le 70-200 monté dessus, eh ben, vous voyez vous-même, vous pouvez pas fermer le sac, ça ne tiendra pas. Et pourtant, ça serait bien pratique, parce que le 70-200, vous voyez, vous ne pourrez pas fermer le sac. C'est bien dommage. C'est un objectif extrêmement courant, hein, le 70-200 de 8. Donc on peut se dire qu'on va le mettre éventuellement comme ça. Ben non, parce que là, finalement, là, il est trop gros, quoi. Il est trop haut, et vous ne pourrez pas fermer non plus. Donc, exit le 70-200 de 8, à moins que de le mettre éventuellement dans la pochette du bas, ce qui est complètement peu pratique, puisque c'est un objectif, vous posez le sac et vous sortez l'appareil avec l'objectif monté, quoi. Donc si vous êtes en reportage, par exemple dans un meeting aérien, une chose comme ça, bah, vous l'avez bien pris, quoi. Donc un 2405, ça rentre là-dedans. Alors je sais pas comment faire avec les 70-200, vous voyez, il manque quelques centimètres là. À vouloir faire à 2 compartiments, bah je pense qu'ils ont fait une erreur stratégique. Il aurait fallu penser pour pouvoir mettre un. Alors je vous parle même pas d'un 150-600, un truc comme ça, quoi. Faire une erreur stratégique comme ça, avec une perte de place latérale. On peut mettre éventuellement des pochettes avec des pins, je ne sais pas trop. Enfin bref, la pochette là, elle est plus que moyenne. Donc on ouvre, le sac peut s'ouvrir là, comme vous voyez, et ensuite, pour attraper l'appareil, vous avez c'est relativement rigide, c'est bien costaud, on est d'accord. Certainement étanche. Et vous pourrez attraper votre appareil photo ici, quoi. Voilà. Donc voilà. Deuxième pochette. Donc il se trouve pareil, accessible alors que vous n'en rendez pas compte. La pochette avec quand même des rabats pour protéger les fermetures éclairs de la pluie, des embruns. Un deuxième sac à l'intérieur, dans lequel, bah écoutez, vous mettrez éventuellement votre téléobjectif ou alors autre chose. C'est pareil, là, si vous mettez votre télé, vous ne pouvez plus rien mettre d'autre dedans, quoi. Vous bouffez complètement la place, et comme ça, il n'est pas assez profond, ça ne le tient pas. Même tarif. Voilà, donc 70-200 avec 2.8 avec ce type de sac, ben vous oubliez, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Alors il y a une chose qui est quand même bien foutue, comme sur certains Loft Pro, vous avez
vous posez par terre, votre sac ne posera que sur les trucs en caoutchouc là, ce qui fait qu'il tient bien droit devant comme ça, c'est très bien. Pochette latérale pour les papiers et tout. Donc moi j'aurais préféré un sac qui s'ouvre complètement sur toute la longueur par l'arrière, comme beaucoup de modèles le font actuellement, avec un ensemble totalement modulaire. Cette pochette de séparation, en fin de compte, relève plus du gadget et limite les possibilités du sac. C'est bien dommage. Camera bags. Been a photographer for 30 years, and there is never going to be a bag that scratches all the itches. You'll have more bags than you have cameras. It's pretty crazy. So there's a small compartment for like cards or whatever. It's kind of a hard shell case with a interior pocket, some pockets here, but that's hard. Just if you need something protective in there, or protective for what is in there. We have side access. Same on this side. It's a pretty interesting bag. There's like a laptop compartment back here. It's just kind of a very different design, to put it mildly. I did look at this earlier. I don't know why companies include these rain covers. I've never in enough rain to warrant a rain cover. But these have this weird system where a lot of the bag structure is made up from this. So I don't know, frankly, how long that's gonna hold up, but it does give the bag some definition versus without them, and they're just kind of flopping all over the place. It's one of the more unique designs I've seen. I'll probably put my little LED lighting in here. But in terms of cameras, I don't know if I could arrange this properly, unless I just didn't have that much stuff. And you kind of see it could be a little difficult to work with to get set up to your needs. And honestly, I just don't know. This is always a journey when you get a bag, just laying it out. It's got some with a lens cradle, just various inserts that most will end up in a closet somewhere, and then you'll find them 15 years later and wonder which bag it goes to. But it's got a heavy rubber bottom, and I guess the rain thing can go in here. It's got tripod loops, or loops for tripods, or something like that. It's got a lot of stuff on it for a little bag, and that's my primary impression, that it's kind of a small bag, but it'll do the job for today's more compact equipment. I don't know, I'm just a little confused on this design, but I'm sure it will be useful.